Welcome to Switzerland. Nice. So mayroon silang giant chair. Wala pa yan dati. Oo, ang sarap po dito. Crosswinds. Yeah. Last we were here 2 years. No, more than 3 Matagal years na, di ago. ba? Matagal na. So, actually, hindi pa natin nakita yung rooming project, di ba? Wala pa yan. So, wala pa siya. So, ngayon, Yeah. parang tourist destination. Tsaka may mga dinagdag sila. Like itong parang Alpine garden. Hey, it's our turn. Oh, teka, wait lang ah. Ano pang masasabi niya sa Crosswinds? Maganda po. Instagram worthy po. Dami ko na pong ipopost sa Instagram hanggang next year na. So mayroon ng bagong coffee shop dito. Ayan. Ruin Project by Coffee Project. Check out natin yan later. Just enjoying the breeze. Sarap kahit na tanghaling tapat. Best ko pa rin. Lalakad-lakad, picture-picture. It's 12, past 12 na. Past 12 na pero Sarap pa rin. sarap pa rin ng hangin. It's open. So, pwede magtanggal ng face mask. Christmas feels lang. Ay, hingal lang Kasi maglakad. paakyat. Pero wala masyadong tao dito ngayon. Yep. So, yan. I guess siguro sa weekends, dami tao dito. Dinadayo na siya eh. Lalo na yung Ruin Project. Nice. So, mayroon silang giant chair. Wala pa yan dati. Okay na. Cute. Sige, babalik kami. Joke. Galing. Yourself a merry little Christmas night, and have yourself a merry little Christmas. Up, 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 up. Hi guys, so kakauwi lang namin and sobrang pagod. It took us like mga 4 to 6 hours from Tagaytay to Manila. So ganun katindi yung traffic on a Friday evening. So yung newly renovated na bag of beans, ito yung main na bag of beans sa may Aguinaldo Highway, Tagaytay. Sobrang laki ng pinagbago ng place. Ang daming mga spots na pwede kang mag-dine na iba-iba yung team niya. So if you watch that video, so makita mo may mga European inspired team. May isang team doon with the motorcycle na parang nasa US diner ka. So sobrang ganda niya. So if you have not gone to that place yet, we strongly suggest na puntahan nyo. Dahil sobrang ganda. So don't forget to like, subscribe, and share. And put your comments there kung may mga suggestions kayo or if you have gone to Tagaytay at napuntahan nyo yung mga lugar na yun. Alright?